Hello students and welcome to this video of mobile and wireless communication. In today's video we are starting with the fourth unit and in which we are going to study the 3G and 4G standards. I am Mrs. Parupa Pawar and let's start today's video. These are the subject outcomes of this subject, mobile and wireless communication. And these are the unit outcomes of this fourth unit. Today we are going to see the first outcome, IMT 2000 Global Standards. So what is IMT 2000? IMT 2000 is International Mobile Telecommunications 2000 is a standard. स्टँडर्ड म्हणजे काय तर जेव्हा एखादं सिस्टीम किंवा एखादी नवीन टेक्नॉलॉजी इन्व्हेंट होते तेव्हा ती यूज करण्यासाठी काही ठराविक स्पेसिफिकेशन्स यूज करून ती इम्प्लिमेंट केली जाते. तर ह्या काही डेफिनेट व्हॅल्यूज जे आपण सेट करतो त्याच्यासाठी त्याला म्हणतात स्टँडर्ड. So IMT 2000 is a global standard for third generation systems, is defined by International Telecommunications Union. So ITU या युनियननी डिफाईन केलेली हे सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन्स आहेत, स्टँडर्ड आहेत. इट वॉज डिफाईन्ड फॉर all the countries or all the territories, right? So it is a global standard and it was defined for third generation system. The main objectives for IMT 2000 are, आता त्यातलं 2000 आहे ते 2000 इयर आहे. इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वर्किंग इन or around 2000 year. So the main objective for IMT 2000 are high data rates 144 kbps or 384 kbps for high mobility users with full coverage or 2 mbps for low mobility users with limited coverage. Then capability for multimedia application and all mobile applications, high spectrum efficiency compared to existing systems, high flexibility to introduce new services, high degree of commonality of design worldwide, use of a small pocket terminal with seamless global roaming. डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता जसं कव्हरेज आहे की जेवढा एरिया आपण आता डिफाईन करतोय त्याप्रमाणे होम किंवा ऑफिससाठी पिको सेल डिफाईन केली आहे. लोकल एरिया असेल तर त्याच्यासाठी मायक्रो सेल डिफाईन केली आहे. रिजनल एरिया असेल तर मॅक्रो सेल डिफाईन केली आहे आणि फुल ग्लोबल एरिया असेल तर इट इज अ ग्लोबल सेल. So this IMT has defined various cells depending on the region of coverage. What is IMT 2000? IMT 2000 is 3G, third generation. 3G is a term coined by the global cellular community to indicate the next generation of mobile service capabilities. For example, higher capacity and enhanced network functionalities which allow advanced services and applications including multimedia. So it is a global cellular community and it is a next generation mobile. त्याच्यामध्ये capacity सुद्धा increase झाली. IMT 2000 is ITU globally coordinated definition of 3G covering key issues such as frequency spectrum use and technical standards. Multiple radio technology options have been included in the IMT 2000 standard to allow seamless service evaluation from various 2G mobile standards that are extensively deployed around the world. सो ही टेक्नॉलॉजी इन्व्हेंट केली गेली की वर्ल्ड वाईड सगळ्यांना 3Gचा फुल कव्हरेज मिळेल, स्पेसिफिकेशन्स मिळतील आणि हे जे स्टँडर्ड आहे हे सीमलेस सर्व्हिस देईल. म्हणजे कुठेही सर्व्हिसला आपल्याला लिमिटेड राहावं लागणार नाही, ग्लोबली आपल्याला सर्व्हिस जी आहे ती यूज करता येईल. अँड ऑल दीज स्टँडर्ड्स आर
डिप्लॉईड अराउंड द वर्ल्ड. कुठल्या एका पर्टिक्युलर कंट्रीसाठी, एका कुठल्या पर्टिक्युलर रिजनसाठी हे स्टँडर्ड नव्हतं, तर पूर्ण जगासाठी हे स्टँडर्ड डिफाईन केलं गेलं. Then in this diagram you can see the detailed specifications of the radio interfaces of IMT 2000. ह्याच्यामध्ये पेअर्ड स्पेक्ट्रम आणि अनपेअर्ड स्पेक्ट्रम असे दोन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स आहेत. जे ग्रीन कलरमध्ये दिसत आहेत दोज आर पेअर्ड स्पेक्ट्रम्स अँड द येलो वन्स आर अनपेअर्ड स्पेक्ट्रम. इन CDMA, IMT-DS, that is IMT direct spread spectrum is there. Then IMT-MC, that is multi-carrier spectrum, and IMT-TC, that is time code spectrum is there. In TDMA, IMT-TC, IMT-SC, that is single carrier, and IMT-FT, frequency time, is there. And in FDMA, IMT-FT spectrum is there. IMT 2000 systems are expected to provide support for high transmission data rates for indoor and outdoor operations, symmetrical and asymmetrical data transmission, circuit switched and packet switched services such as internet protocol, that is IP, traffic and real-time video, voice quality comparable to wireline quality, greater capacity and improved spectrum efficiency, several simultaneous services to end users and terminals for multimedia services, global, that is international roaming between different operational environments, and economies of scale through open global standards to meet the needs of the mass market. ही सगळी फीचर्स प्रोवाइड केली गेली IMT 2000 सिस्टम्समध्ये. Then IMT frequency bands are shown in this diagram. The figure shows current use of IMT 2000 spectrum identified at ITU WRC 2000. The ITU is preparing globally harmonized frequency arrangements to facilitate IMT 2000 use of all these bands. So याच्यामध्ये डिव्हिजन कशी केली आहे बघा फ्रिक्वेन्सी बँड्सची. फॉर 1G and 2G the band used was 806 to 960 megahertz. Then for 2G plus 3G in Asia and Europe, 1710 to 1885 megahertz. Then for DECT PHS 2G and 3G, 1885 to 2025 megahertz. And another one is there, 2110 to 2200 megahertz, and the last one is 2500 to 2690 megahertz. This is the evolution path. It is the ITU goal that IMT 2000 all radio access options should work with all network options, for example including CDMA 2000 on GSM map and WCDMA on IS41. So this standard should work with all the network options. Okay, so इथे दोन दाखवलेत IS41 core networkचा for WCDMA and CDMA 2000 for GSM. हे स्टँडर्ड दोन्हीही नेटवर्किंग ऑप्शन्समध्ये यूज केलं गेलं जाऊ शकतं. सो इन CDMA1 IS95 it is TDMA and GSM, those are used in 2G. Then in 2.5G CDMA1 IS95B and GPRS. In 3G CDMA 2000 and EDGE, also CDMA 2000 EVDO,
CDMA 2000, EVDV, and WCDMA. So in this way the evolution path is given, and how those are all connected is also shown by dotted arrows. With this, we will stop here. IMT 2000 overview has been given. In the next video, we will start with the UMT standards. Thank you for watching.